Hello, my dear students. Thank you very much for coming back to my sessions. We have studied the meaning of the e-learning features, advantages, and disadvantages in my period. Today, we are going to learning about one of the another very important concept in the field of the teaching, learning, and education called as cooperative learning. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ, ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಬೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. The teacher's mode or the main strategy or activity or process of this cooperative learning is to enhance the learning of the students through the cooperative activities happening within that of the peer group members. The peer group members here are no one other than the students right now. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. How this taking place within the students then? Here we are going to forming the number of the peer groups. We are going to forming the number of the groups. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ, ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These groups are very diversified groups in which the diversified natured ability of the students, they are inculcated or brought into this group. Then what is that particular diversified group means? ಈ ಒಂದು ಬಹು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What does it mean? It means that here in this peer group comprising of mainly 4 to 6 members, they are poor student, average student, above average student, and also intellectual student. So that they will go for cooperation with one and another. How they will go for the cooperating with one and another? This is the question now here. Say for example, if the dull student is there in a particular group, if he is not at all understanding with respect to one concept or one learning point, he will seek the help from the average student. Or the intellectual student can come forward himself, he can help to the dull student for the progress or for making the concreteness about that particular learning point. ಈ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ peer group members, peer group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The cooperation, this will create and happens and bring the certain sort of the goal and output at the end of the session. ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಳಪೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾನೆ, ದ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಂಪನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನಾಗಾದ್ರೆ, why we are relying on the diversified group? What are the reason behind to formulate such diversified group? That we have to develop not only cognitive abilities of the students, we want to enhance, we have to bring forth the social skills of the students also. Through this manner, through this socio-cultural environment,
the student definitely come to acquire the good qualities of the social whatever norms. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Understand my point? So therefore, it not only facilitate the enhancing the learning amongst the student, at the same time, besides this, in addition to it, definitely it will promotes the various spectrum of the social virtues and the skills. Okay, let us move on to the what is meant by this cooperative learning. Initially, cooperation is working together to accomplish shared goals. Within cooperative situation, individuals seek outcomes that are beneficial to themselves and beneficial to all other group members. Understand? As I said it, the peer group comprising of 4 to 6 students of diversified capabilities or the capacities or the abilities, their motto is to work together to accomplish the shared goal. Teacher will give the certain tasks to achieve something through the formation of the group. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 4-5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, say for example in the particular group 5 students are there with diversified abilities. I have already given what is meant by diversification or diversified peer group, and he will give it. Say for example, in this way he forms the what we call as 4-5 groups. In this way he forms the 4-5 groups, and he want to allow the discuss about the fundamental right. He will give the assignment to the first group, that what is we call as the ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Understand my fundamental right. ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Would you tell me? Right to equality, sir. Yes, right to equality. Okay, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. We will give the materials. Teacher will give the materials for the reading purposes. Teacher will give the some of the other type of the materials for observation too. He may give the any kind of the tutoring videos also. What about it? Let us learn themselves. And if any doubts are there, he can seek the clarifications from the other students. This is one. Let them discuss with the other. Let them, others can help the person. Sometimes some students are very idle in that particular group. Then what the others have to do there? ಕೆಲವು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹಂಗ ಅವ್ರು ಗಪ್ ಕುಂತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಗ ಅವರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, the other students make them to actively engage in the participation. Participation may be reading, participation may be discussion, participation may be seeking the answer to the student, etc. Understand my point? So therefore, this will definitely not only benefit to that particular individual, it will benefit to the other members also. Thus too, they themselves being an individual, being a group, they are going to cooperating within themselves, and also seeking, definitely they will seeking the learning outcomes through their interactions and through their participation. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. They can also ask the question to the others also. They can motivate the other students to participate in that. So in this way,
The whole thing is they can distribute the some of the works also within themselves. So therefore, they are having the accountability, each student having the accountability, and the entire group is having the accountability to reach the specified goal, whatever it is assigned by the teacher. ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಆ ಗುಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Cooperative learning is the instructional use of small groups so that students work together to maximize their own and each other's learning. If you go on interacting with the one another, if you encourage the idle students to get into the learning, definitely they will participate it, and certainly that leads them to the higher level of the learning. And sometimes what happens, we are thinking in a one way. That's true. If somebody asks about that one, the other peer group member asks about any particular question, then he will respond. Again, the person or the student who questioned, he may give other type of the views also, so that their abilities, knowledge abilities will be extending to the higher level. ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಉತ್ತರದ ಕೆಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, both are mutually beneficial. Definitely they will extend their knowledge to the another level. ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ through the help of the cooperative learning activity. They are working in the groups, enables not only learning, teaching also, because he is seeking the information from the others. Even this type of the learning will not take place within the teacher and the students in the classroom. Sometimes the learners will not actively participate in the classroom because of the shyness they are exhibiting in the classroom. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ the aspects. So that's what the success of the group altogether dependent on the what we call as the responsibility of the both learner as well as the students, both learner as well as the group. Cooperative learning is a teaching method. Here a mixed type of the students are there. I have told already about them. Group success dependent on the not on the individual success. They have to focus on it. Each one has to participate. The individual success only lies on that particular student, but it won't at all bring the other students learning at all. Therefore, you have to encourage and participate and motivate them to give their expressions. Okay, it may be contrasted with the competition. See, for example, suppose in regular classrooms, each intelligent student always come forward to do the work because his intelligence help him to learn immediately whatever the teacher teaches. The students immediately grasp the things because of his high IQ, high intellectual power, and he may obtain the A grade. And another student will also compete with them, and next student also. So in this way, here the competitive nature definitely creates in that particular what we call as regular classroom led by the teacher. In normally this is ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗ್ರಹಿಸಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಪಡಿಬಹುದು, 99 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, 95, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, and whether it is any kind of the performing that related text related any activity. So therefore here it will not happens like this. Understand me? The intellectual student, bright student, if he is going to helping to the poor student, activating him to bringing insight in the what we call contours of the area of the space of the teaching. So therefore, a healthy atmosphere definitely leads and understanding the others' learners' abilities also. So therefore, so these are the few points that we have to understand here. Understand my point? And then see here, the main 5 elements of cooperative learning that I am focusing right now here. What are the 5 elements of cooperative learning? ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಮೂಲಾಂಶಗಳಿವೆ. 5 ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ 5 ಮೂಲಾಂಶಗಳಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ್ ಅವಲಂಬನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಘಟಕಾಂಶ ಅಥವಾ ಮೂಲಾಂಶ. And next one is, I am focusing on it, group processing. ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗುಂಪು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. And next one is the skills, human and technical skills, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. The fourth one is individual responsibility, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. And last one is the interaction, ಸಂವಹನ. These are the 4-5 elements of the cooperative learning that we have to concentrate on it. First one is positive interdependence, ಧನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ. ಎರಡನೇದು ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಗುಂಪು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಮಾನವ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂವಹನ. With this, my dear students, today we have studied about the what we call as the meaning and some of the features of cooperative learning, and also listed the 5 elements of the cooperative learning. It is a time to wind up the session, and I hope you have understood very well. Thank you, and thank you very much.